Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, is my voice is okay now? Hello. Hello, good afternoon, sir. Is my voice is okay now? Yes, echo sound is coming, sir. Hello. Hello. సార్ మీ వాయిస్ డబల్ టైం వస్తుంది సార్, Is 2 టైమ్స్ వస్తుంది, ఎక్కువ వస్తుంది. my voice is okay now? Hello. 2 టైమ్స్ వస్తుంది సార్, మీ వాయిస్ డబల్ టైం వస్తుంది, ఎక్కువ లాగా రీసౌండ్ లాగా వస్తుంది. Is it okay? ఓకే సార్. Right. Today I am going to live demonstration on any one project. Is anyone interested to do their draft copy with your title? Anyone come with your title? Sir, you are not audible. Sir, we can't hear. Now, is my voice is comfortable now? No, sir. No voice even though. సార్ క్లియర్గా ఉంది. నేను క్రాంతి, మీ వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది, మీరు కూడా క్లియర్గా అనిపిస్తున్నారు. Yeah, Good afternoon, another, sir. yeah, two. I am in another one, which is Dr. Potana. Sir, that one. My voice is clear now. Yes, sir. Yes, sir. It's coming, Yeah, but very less right. low. Even though low. No, just want to raise your Good afternoon, sir. somewhat. Sir, good afternoon, sir. Sunil, sir. Yes, Amjad. Tell me, my voice is clear to you? Now it's clear, sir. It's clear now. No, And, slowగా I'm వస్తుంది here, సార్. స్లోగా వస్తుంది సార్ మీ listen వాయిస్. me. సార్ Right, సునీల్, listen me. It is మీ వాయిస్ స్లోగా వస్తుంది సార్. only. సార్ సునీల్ సార్ క్లియర్గా ఉంది. Yes, అమ్జద్, Kranti. నువ్వు కొంచెం ఒక్కసారి పెంచుకో, వాయిస్ నువ్వు పెంచుకో. సార్ క్లియర్గా ఉంది సార్, మీరు స్టార్ట్ చేయండి క్లాస్. Right, Please right, proceed, right. sir. Kranti, what is your title? Just more focusing. I am more focusing on the screen. My screen share is there. I am now going to prepare a draft copy of project report. Anyone come with their title, I will show them how to prepare a draft copy. I have one skeleton also. Now I will share with you. This is my this is the skeleton, right?
Screen share option is not there, sir. Here, video only. We can. Yeah, I'm on. Wait a minute. Okay. Yes, now we got the file. Live demonstration on the preparation of project report. Please don't disturb. Carefully, is anyone come with their title? I will prepare here one draft copy. It is easy reference to you to how to prepare your project report. Kranti, what is your title? Influence of crime shows. Kranti, I'm asking you, Amjad, you stop please. Kranti, what is your ఎందుకు title? సార్ మమ్మల్ని అడగారా సార్? Are one by one, please. First, Kranti is responded. If Kranti is not responded, I will go with Amjad. Amjad, what is your title? Influence of Only one. First, just this is a draft copy. How to collect the primary data? బిజినెస్ How to న్యూస్ collect the primary data? Yes, Kranti. బిజినెస్ న్యూస్ ఏ కాంపిటేటివ్ స్టడీ ఇన్ 2 న్యూస్ పేపర్స్ ఆంధ్రజ్యోతి అండ్ సాక్షి. Business news, a comparative study కంపారిటివ్ స్టడీ ఇన్ 2 న్యూస్ పేపర్స్ between Andhra Jyoti and సాక్షి. Sakshi, right? అవును సార్, అవును. See, this is your title. ఎస్ సార్. Okay, here is your name, your hall ticket number, admission number, guide name, all those a common for anyone, ఓకే సార్. right? ఎస్ సార్. Now certificate, name, title, name, a red mark is all. I will share this document in the group after class complete. After our class completed, I will share this document in the group and ask others. Amjad, one assignment to you, Kranti and Amjad. Once you Yes. make a individual phone calls to your classmates and ask them to join. This is a very live draft preparation of project report. ఏం Okay. సార్ అర్థం కాలేదు. నాకేం ప్రాజెక్ట్ ఉంది సార్? మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా జాయిన్ కమ్మని. ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఇక్కడ? ఓన్లీ 10 members. ఓన్లీ 11 మంది సార్. 9 members only, right? Okay, see, this is a certificate. సార్ I మార్నింగ్ will క్లాస్ post నుంచి this. అయితే ముగ్గురే జాయిన్ సార్. Okay, నేను, leave it, please. సిరిత, Focus. నదియా. Amjad, focus on the project report only, right? ఓకే సార్. Only if my voice is not clear, only you just say మీ voice is వాయిస్ clear, I స్లోగా will వస్తుంది correct సార్ it. అంతే. But మీ వాయిస్ స్లోగా వస్తుంది సార్. no, నువ్వే అంజద్, లేదు, అందరికి క్లియర్ గా ఉంది. Silent Amjad. చాలా క్రాంతి- చాలా క్లియర్ గా ఉంది. క్రాంతి- నీకు క్లియర్ గా ఉంటే అయిపోతుందా? నాకు ఉండద్దా? అంజద్ ఒక్క నిమిషం నువ్వు లెఫ్ట్ లేదు, అయ్యి మళ్ళీ listen, ఒకసారి Amjad. join అవ్వు, క్లియర్ గా ఉంటది. నాకు తెలుసా అది అంజద్, అయినాను అందరికీ- చేసినాను అప్పటి నుంచి అదే చేసిన. అమ్జద్, ప్లీజ్ డోంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అమ్జద్, ఏమంటే నువ్వు నీ వాల్యూమ్ అక్కడ వాల్యూమ్ పెంచుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఆల్ ఎవ్రీవన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు మై వాయిస్. Nafisa, is my Yes, voice sir. is clear to you? Definitely, sir. You're audible, sir. Very good, clear, and Yeah, Kranti, Shirisha, Yes, is sir. my voice Clear. is clear to you? Yes, Right. sir. Now Yes, sir. I'm focusing on screen share. You just focus on the screen share, right? You just focus on the screen share. What I have done on the screen, you just focus on it, right? See certificate, and this is a table I have prepared. I will share this document file. It is in MS Word only. I will share it to you in the group. Don't worry. Just here it is a live preparation of project report, a live draft. Not exactly this is a project report, but this is a live. It's a kind of draft, right? See, now I am preparing the business news, a comparative study between Andhra Jyoti and Sakshi by the Kranti. This is a project synopsis. Once we will prepare the full-fledged project report,
automatically here is a research questions, otherwise objectives of a study. You can mention easily here. You just paste in your original work and copy there and paste here in this project synopsis. No problem. Right? Now declaration, acknowledgement. Whoever your guide, you have to acknowledge your guide, and in generally we will here gives our regards to the our dean and HOD. This is a one acknowledgement at my level. If you may go with, there is a number of examples available in the website. Okay. Yes, sir. Whoever helped you in this in the project to complete your project, you may mention. If you are going to collect the information from the police department, you mention the commissioner name. No problem. If anyone helping you, you mention there. This is an acknowledgement. You are giving some gratitude to the who are helped for the preparation of the project report. Not limited to only 2 names, 3 names. Whoever you have, you may mention it a 2 paras, 3 paras, whatever it is, as many as names, your classmates' names, your counselors' names, whoever help you, you may mention it. No problem. Clear? Okay, sir. Clear. Okay, sir. Next, softwareization. This is a frame I have made. A present study is divided into 6 chapters. Chapter 1 is about to introduction, review of literature. Third one is a research design and methodology. Fourth one is a data presentation and analysis. Fifth one is the results, findings, and discussions. Sixth one is a summary, conclusion, and recommendation. Bibliography and annexer, we have not given any chapter names, but they will come at end of the project report. Again, here in the table form, because here is chapter 1 and the title. Here you may mention, if there is a subtopics, you can mention it, no problem. Right? Here only Yes, I sir. have mentioned the title only. But if there is a subsections, for example, here introduction only. If there is a subsection, for example, research question, because content page should be in a 1 page, it is a good. If you go with the 2 pages, 3 pages, it may be confusion. Wherever the important, if you think that is a important need to mention in the content page, you can mention here. Otherwise, only go with the main titles. Chapter number 2, 3, 4, 5, 6. Clear? Next, list of tables. Here you have to mention the table number and title. While you are going to data analysis, you have to mention for each table 1 number. And you name it. For each table, you have to give name. Later, you have to paste the name and title of the table in this section. Next, list of attachments. Here is attachments means if you are taking any references from any websites, any PDFs, you may mention it here, as it is the title of the PDF, and give a number at the title number. In case it is applicable to you, otherwise don't need. For example, circulation studies, regarding to the circulation studies, if anyone doing their project report on circulation studies, they were mentioned their attachments, like for example, Audit Bureau of Circulation, June to July to December PDF report PDF. Here they were mentioned it. Otherwise, it is not applicable. In case if any attachments, 1 or 2 pages attachments is required to complete your project report, those attachments here end of the project report, you mention it here. Otherwise, you mention any
your work, means while you are going to checking newspapers, you just give a copy, you just take a photo or otherwise a Xerox copy. You may mention in end of the project report. If you are going to survey with the respondents, you take a photo and you attach here in the end of the project report. If you are going to do any in-depth interview with any important person, you take a photo and you mention, you put your attachment end of the project report, and here you mention the title. I think it is clear to you up to here. Yes, sir. Right. Next, chapter 1. This is the main focusing on the chapter 1. Here is a introduction. Again, some subtitles I have given here: background, objectives, research questions. See, objectives and research questions is a not very, but we have to reconstruct the words. If we reconstruct the words, it will come as a objectives and as a questions. I will show you just what a year we have to cover in the chapter 1. Just here first we will discuss. One is a background, objectives, research questions, scope, limitations, research implications. It is not necessary to you everyone to mention the research implications. Someone may applicable, someone may not applicable. So this is a not. See here some What is that, subtitles sir? I have given here. One by one I will ask you. Once after my speech I will ask you, then only you raise. Meanwhile you just note down whichever is your doubt, you just note down. Once I will open for the interaction, just you raise down. I will clear to you. See, here is some subtopics I have given. It is not, these subtopics is not applicable for the all project reports. Just this is, you may rename it. For example, in a place of background, you not required to mention the background. Just you go with the subtopics of your main title. Means here is work is, for example, Kranti's title is business news. So you have to compare what is business news and what is news, what is business news, and what is newspapers, because he chosen 2 newspapers. All those requirements have to be incorporated in this area. This will come at least 5 to 6 pages, and objectives only 3 or 4 lines. Research questions also 2 or 3 lines. Scope is also 1 or 2 line only. Limitations also, why you are only chosen 2 newspapers. Here you have to mention, because this is a project report, only based discussion with your guide is suggested you to go with only 2 newspapers, because this is a limited study. In case of MPhil study, in case of a PhD study, in case of a postdoctoral fellowship, there is, you have to show more reasons why you are limited only 2 newspapers, why you are limited to only business news. But here it is a project report, and that is also limited to your 2 newspapers, and your only subject means business news. Here is for example, for Kanti, only business news, because this is the title is allotted by the department. What is limitation for the Kranti? Can you mention here 2 or 3 lines, means 2 or 3 sentences, why you are going to compare to study only 2 newspapers, and why only business newspaper? First of all, I'm choosing only business news. Regarding, I'm working as some digital marketing companies. That's why I'm choosing business model. Right. Okay, it is understood that, no problem. It is understood that you have some how to prepare your limitation. It is
based on your first sentence, it is clear you are saying something. So you just mention the same in your limitations. Research implications. In case of applicable, you mention it, otherwise not required. Others may respond. Clear, Nafisa? Yes, sir, definitely. So our limitations be Yes. accordingly our topic, Yeah. sir. Why we are doing, suppose my topic Yes, is yes, it comparative is. analysis. Huh? So according to my topic, how I have limited to science and technology only we have to write. So here you have to mention in the limitation section, you have to mention whether the topic is related to your job orientation and also from the approval of the Department of Journalism and Mass Communication. For others, Okay, sir. already I explained, for MPhil degree, for PhD degree, for postdoctoral fellowship, that is a different. There is the limitation. In case of there is a limitation, they have to prove themselves why they are limiting only one subject, only 2 newspaper. But it is here is we have some freedom. This is the only project report, right? May I clear up to chapter 1? Once I will roll on what is subtopics in each section, then after I will go with the live demo also. Can I proceed, Sirisha? Yes, sir. It's clear, sir. Right. Next, chapter 2, review of literature. Here already in our physical classes we have discussed 20 review of literature at least, because 20 to 30 in case of your title related to means earlier there is a more research work, you may go with more review of literatures. There is a no end. Means hundreds, 1 to hundreds, 200s is not required. Just 20 to 30 is enough, because this is a project report. We have to complete this project report within the pages, means above 50, above 60, because starting pages all covers with the 5 to 6, 10, approximately 10 pages. So the main project 50 to 60 or 70 or 80 based on your work. No problem. Either it may go with 200 also, no problem for us. But minimum 50 to 60 is required. Then only it appears like a project report. Otherwise, like a assignment. Right? I will how to review of literature, how to take these reviews from other articles also I will explain you. First, just I am going, what are the subtopics in this what I am sharing on the screen. Next, chapter 3. Chapter 3 is again here, research design. I ask you to all to contact your guide immediately about your project and which method you have to go with. See, for example, experimental method or survey method or cross-sectional method or longitudinal method, means some historical orientation you have to go with longitudinal method. Otherwise, content analysis. Otherwise, comparative study. These are the some important methods in the research in our project work. Now coming to the data, there is a data in nature, there is a primary data and secondary data. You know all primary data means which is collected by the researcher. Yes. And secondary data which is collected by already someone and just is adapting. Next, how you Sir, the have collected improvised the one, data. huh? One by one. Yes, Nafisa. Sir, the secondary data related to the improvised data which has been later on discovered, like something which researched later on. The Yes, additional yes, okay. information now, sir. Okay, that is good only, right? And next one is how you have collected data. Means if survey method, you have visited the participants 50 members and given your questionnaire. Otherwise, if you are prepared a Google form, you just mention here as a researcher, as a scholar, you have prepared a Google form and circulated in your target group and taken back the results. Which is the population. Population means here how many you are, for example, youth in
this is not applicable for here is comparative study, but who are collected the information means survey method only it is applicable. Many it is not applicable to many project reports, only a few it is applicable. And sample, for example, you are released your survey in the Google form, you are expecting only 50 members, means that is your sample, but more than 50 are participated in your Google form, 300 participated, then the population is here 300 and your sample is only 50. Again, if your population and sample is vary, why you are taken 50? So you have to justify here random samples, otherwise stratified samples, otherwise a focused group, means if you are required only youth, so only the age between the 18 to 35 only you have chosen, remaining you left it. So it is only, it is not need to mention everyone, but in overall purpose I have mentioned here. And sampling technique, in case of 350 means total population is a 300 and sample is 50, then which technique you have used? So these three are mainly who are going their methodology as a survey. So for them it will be, they have to focus on here and they have to mention here what is the number. Next, research tool, either you may go with a questionnaire or interview schedule, observation, content analysis, comparative study, whatever it is. May I think so up to chapter 3 is clear to you? Amjad? Yes, sir. Right. Next, data presentation. So based on Chepandi, your, sir. yeah, mute it. Okay, sir. Data presentation, after collecting the data, it will be converted into tables and graphs. Then present data in average, percentages, medians, other statistical forms based on research questions. Based on research questions, otherwise objectives. Okay? We'll come back. Next, results, means based on the data, you will get some results. Results, findings, and discussion. All these three are similar only. Don't be confusion. In it is the words is looking different, but the synonyms are same. What you have in the data presentation and analysis, based on that you will get the results. In the results you have to mention every number, every quantity of the every quantum, every number you have to, every figure you have to mention. In the findings, here you not required to mention the numbers. Here is a whole, like for example 70% is came. For example, in any question there is a 70% say yes, 30% say no, where you may say 1/3 said yes, 2/3 is no. In case of 50-50%, so 50-50%, here is you are not mentioning the numbers in the figures, just you are explaining. In case of 25 members are say yes, but if a question there is a two options, yes and no. For yes 25%, the result is for yes is a 25%, no is a 75%. When you say 1/4 of the respondents said yes, 3/4 of the respondents say no. So that is figure findings. Discussion also, both results and findings. Based on the results and findings, you have to discuss here. For example, in the examination hall, we will give you one question.
where we gives you numbers and some statements. We ask you to discuss on. Based on the numbers and findings, you have to discuss. You have to write 2 pages. That is the discussion. And chapter 4 is a summary, conclusions, and recommendation. Summary means what you have done in all 6 chapters. The year is just within 2 pages, within a 1.5 page, 2 pages, you may wind up it is no problem. What you have done in the chapter 1, what you have to done in chapter 2. Otherwise, it is not required even. So almost of your 5 units, 5 chapters, after completing your 5 chapters, it is a 60 pages. So here is not required to explain everything. Here is a summary, means automatically again what you have discussed in the chapter 5, that is only just you rewrite it and say as a summary. And next conclusion is overall what you are done on the work. Just it is also a 2 paragraph or 1 paragraph conclusion. Recommendation. After your study, while you are doing your study, you get some things. So it is benefited to the next batch. Here is you required to mention your recommendation that may useful for the next batch. We will ask them to do this kind of project report. So that is your recommendation. In case of MPhil and research, PhD, post PDF, for them they recommend, means their recommendations is up to level, means their PhD level. So they may recommend, otherwise suggest their while they are doing their work to the government, to the institution, to the educational institution, or to the which company they are working. So that is the recommendations. Whatever it is, the recommendation you may mention here, it may be useful for the next batch students. And if you have to recommend, for example, you are a case study on for example, Amjad is a title is PR practice Influence of in the crime Hyderabad. source. Yeah, Influence Hyderabad of PR crime source. practice in Hyderabad police. Hyderabad, Amjad, madam. Amjad, no. I have Hamid. I am saying, for example, Hamid. Hamid's project It's title a is PR, PR sir. It's practice in Hyderabad police. a So police. after studying, if we get any suggestions, if he get any thoughts, get any ideas, he may suggest in his recommendation that may be useful to the even our further next batch students. Maybe it will be useful for the Hyderabad Commissioner Police also. So it is whatever it is. It is up to you. You may recommend 2 or 3 in your 2 or 3, not at least 5 to 10. Sure, I will share this document in the WhatsApp group. Maybe tomorrow or day after tomorrow, I will share it. Don't worry. Right now, bibliography. Sir, send in our official group, sir. Sure, I will share it. Bibliography and annexure, I will share it. No problem. This is I have prepared. It is for the all students, benefited for the all students. Right. Now coming to the preparation of chapter 1. Live. Sir, Here is I bibliography am గురించి preparing. చెప్పలేదు సార్, బిబ్లియోగ్రఫీ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా బిబ్లియోగ్రఫీ అంటే మనం తెలుసు సార్. ఆ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు ఇందులో డిస్కస్ చేయలేదు అని చెప్తున్నాను. అంటే లింక్స్ ఎన్ని వరకు లిమిటేషన్ సార్, ఎన్ని లిమిటేషన్ సార్ గ్రూప్ బిబ్లియోగ్రఫీలో ఎన్ని లింక్స్ వరకు లిమిటేషన్ పెట్టొచ్చు? అది అట్లా లిమిటేషన్ అని ఏం లేదు, కానీ లిమిటెడ్ గా ఇస్తే మంచిది. ఒక మీరు చేసే 50 ప్రాజెక్ట్ 15 or 20 20-25 is enough, because your project report is you are preparing between the 50 and 60 pages. So
Yes, sir. If you are searched for the 60, 100 references, it may not, that may not gives you the quality report. In case research work or MPhil work, they mention 100, ఆ 100 నుంచి మేము 150, రీసెర్చ్ 200 చేసి అందులో నుంచి bibliographies. ఏది బాగుందో దాన్ని తీసుకుంటే బాగుంటది కదా సార్. Yes, selected, maybe it is better to you. ఓకే సార్. Yeah, Kiran. Yes, Kiran. Ikram. Tell me, Ikram, what happened? What you want? Yes, sir. Sir, one request, sir. Kindly share this document in our group, so it will be useful, sir. Sure. I will share it. I am Sure. telling the same only. Repeatedly Definitely. I am telling. Definitely. I will share this document in the. But Sure, sir. one thing I have to tell you here. Yes, sir. Here is I am using Times New Roman font, but you may use Arial font or otherwise Cadbury font, Vardhana, some other fonts also. But the project report means the letters and the appearance presentation should be clear. Sir, which font Sure, use, sir. sir? Is Which it clear font? to you? We will recommend you to go with the Times New Roman, but not required. That is a not only confined, that is a not a mandatory. If you may go with Arial font also, no problem. If you may go with other fonts, what are the other fonts mean? Like if you go with Arial font, otherwise any suitable fonts, means that project report, that work should be appear clearly to the examiner. అఫీషియల్ గా కనిపించే యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పచ్చు, అంతే కదా సార్. ఎనీథింగ్ కానీ అది మంచిగా కనిపించాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎవరైనా చూస్తే ఇప్పుడు అదేంటి రికార్డ్, ఇట్ విల్ బి విత్ యూ, మీతో రికార్డ్ గా ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడ మన యూనివర్సిటీ కూడా మీరు ఒక కాపీ ఇస్తారు, అది కూడా లైబ్రరీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎవరైనా చూడాలనుకున్నప్పుడు మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటే మీ టెక్స్ట్ దాంట్లో కనిపించే టెక్స్ట్ వర్డ్స్ అవన్నీ కూడా మీన్స్ ఫాంట్ అంతా సరిగ్గా మంచి చదువుకునే పదాలు ఉంటే యాక్సెప్టబుల్. ఓన్లీ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ మాత్రమే వెళ్ళాలని ఏం లేదు. ఓకే సార్. Some other good fonts also available in the in the Word file. Yes, Right. Now coming to the background. chapter 1. Here is his topic is business news. There is a 2 words. One is a business, next is a news. So first he have to search. What's your search, sir? Any use of official font. Okay, no problem. Right. Yes. Wait a minute. Website is appearing you on your screen. Website Chrome. Yes, sir. Chrome is appearing. Google Chrome is appearing on the screen. No, sir. No. Only the No, sir. No. So first I have to stop the document file. I think so. I will stop the document file. Now I will open the website. I will share this one. Website. మీరు రెండిట్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు సార్. Yes. Now it is website is appearing, right? So here is a keywords I am typing is Kranti's title is a business news. So just I am typing here. First basic is we are from the journalism students. We must focus what is news first. Business is a part of later part. There is a number of types of subjects we have to cover under the news. So first news. What is news? So you will get, here is a title, just what is news. You will get Wikipedia is a free source. Here is another one. Just check here tools. I have clicked here on the tools. Advanced search. Here is I'm
clicking on the advanced search. Once again, can I come back? No, sir. No. Continue, sir. See, what is news? No, sir, it's clear. No Yeah. need. What is news? And go to the next step is the tools. Click on the tools. Here is three titles is appearing here on the next bar. You go with the advanced search. So the keywords is what is news appearing, and end of the here is the license usage rights. In the blue color there is a usage rights. So you have to filter it. Here again 4 kind of filters is there: free to use or share, free to use or share, even commercially also. If you are project report, if you want to publish as a book in your further in your what is, if your project report is good, so if you are interested, you make it as a book also. పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే పబ్లిష్ చేయొచ్చు అఫీషియల్ గా Yes, మనకు if you want to publish it, అఫీషియల్ కూడా పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చా సార్? లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ కంటే ముందు చేసుకోవచ్చా? మా వైవా అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవచ్చా? కానీ నువ్వు ఒకవేళ వైవా అయిపోయిన తర్వాత చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒకవేళ నువ్వు పబ్లిష్ చేయాలంటే కంపల్సరీ నువ్వు ఫ్రీ టు యూస్ అండ్ షేర్ ఈవెన్ కమర్షియల్లీ ఈ లైసెన్స్ ఉన్న ఈ లైసెన్స్ ని మాత్రమే, అంటే ఈ లైసెన్స్ లో అవైలబుల్ ఉన్న టెక్స్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఒకవేళ నువ్వు పబ్లిష్ ఏం చేయకుంటే ఫ్రీ టు యూస్ ఆర్ షేర్ ఫస్ట్ ఉంది కదా, అది తీసుకుంటే నీకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ పేజెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి స్క్రీన్ పైన. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫ్రీ టు యూజ్ అండ్ షేర్ లైసెన్స్ ఓన్లీ. సో Wikipedia automatically Wikipedia text is a free for anyone. And next one is some Vanderbilt University. One university name is here appearing, one website. They were also given about what is news, what is exports, what is news literacy, all this here is given. So you may use the text from this website also. Otherwise, another web page available, Nature is another website. Here also they have given some. So here I am clicking in another window, it is Nature website. And Writers Institution of a Digital News Report, this website also giving you free to use and free to use of their text in your project work. For example, now I am going with only Vanderbilt University website. Here it is given what is news. The first news expert is something is the whatever the text is appearing here, that is once you read it, so it is not much exclusive, bad news, conflict, some it is like very short notes like it is. So instead of this you go with another website. సార్ ఇలా తీసిన దాన్ని రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ లో వేయొచ్చా? Review of literature, ఇది just review of literature I will tell you later. Review of literature కాదు, ఇది only just here is another paper, but it is asking cookies, accept all cookies, and if you accept all cookies, their advertisements always display on your advertisements, otherwise any notifications always displays on your screen. So if allow, you can accept it and you take this text, otherwise you leave it. This is also, so I am leaving, I am going another one. Here is another website. What is the plurality of bad news? That is not suitable as. Now I am in a next page. What is fake news he has given?
No, I don't want this one also. What is, instead of this one, you again type it. Once you go with your Chrome page, means title bar, again you have to filter it. Then only you use it. See, in all this, for example, yours is only just project report. మీది ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మాత్రమే. మీకు ఇంత అడ్వాన్స్ సెర్చ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఇన్ కేస్ మీరు పబ్లిషింగ్ చేసుకుని దాని ప్రైస్ పెడితే మాత్రం అడ్వాన్స్ సెర్చ్ లో ఇవన్నీ క్లియర్ గా ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోవాలి. అప్పుడే మీకు కాపీరైట్ ప్రాబ్లం రాదు. లేకపోతే కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. లేదు ఓన్లీ జస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ పర్పస్ అనుకుంటే మీరు వేరే వైపు నుండి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రెస్ బుక్స్ పబ్లికేషన్ అనేది ఒక వెబ్సైట్ ఈస్ అపియరింగ్ హియర్. మేబీ దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ. What makes news worthy? What is news? So there is some contents also. Just it is all about to check the various websites. Otherwise, you have to visit the library. There is a number of books available in the library. For example, our library, there is a number of books available. For example, here is one book with me. This is from our library only, news reporters. In this book, we have what is news. It is clearly mentioned here. What is news? What is news? So text is a very very small letters. What is news is clearly mentioned here. So I will copy it. Otherwise, I will write it and paste it in my project report. I will refer this book. The book title is News Reporters and News Sources, second edition by Herbert Strange. This is a PHI learning publication. I will mention this reference in my bibliography. Because earlier we have internet facility, so that is why we are searching in the internet. Otherwise, because some 20 or 30 years ago, every researcher, every project report preparator, every scholar, they used to go to the library only and check the books and write down. Then after they come to the computer center or electronic, either typing, they did. But now we have some liberty, so that is why we are searching in the website. So even though this is also may not comfortable to me to give my answer in the project, in the chapter 1, so I will choose Wikipedia also. You may take it, no problem. So I am clicking here on Wikipedia. News is here is a given one meaning. What is news? News is the information about current events. So I am using this one. I'm copied and mentioned in the chapter 1. But chapter 1, it is document is with me only. It is not appearing you. Once I pasted here, after I will show you the meaning of the news. What is newsness and commodity tone. So everyone don't go with the same website. You may choose any other website. There is a number of websites available, but here is just I am focusing to prepare one draft copy. That is why I'm hurriedly taking the text from this Wikipedia, right? I am just copying all this. If we copy it entire, we will paste in our project report. It will go with 50 pages, 30 pages for chapter 1 only, but not required the entire text, only limited text.
So whatever the limited, you may mention here. And another suggestion is, already we have your textbooks. Many of you in PDF formats, I think so. You just take the definition of our textbook only. Okay. Now, what is news? I am here is pasted the information which is while collecting the information. Here is I am copying the URL. You know, this blue mark is a URL. Am I right? May you are aware about this URL, unique resource resource locator. locator. So you just copy it and paste here, because some text you are borrowed from this website only. Because first, this is a draft copy. You do it like this. Once you prepared a draft copy, again go with whichever is not necessary in your project, you remove it. For example, this is not necessary to me, I am removing. For example only. In case it is required, I will keep it as it is. Next, news. Just about the news only, I got 3 pages of text. Now I am going with the business news. Here I am again searching what is business news. What is business news or business journalism? Is a synonym, no problem. You will get again. Wikipedia is automatically Wikipedia is free to use and free to share license. It is for Wikipedia. Anyone can go with you, go and take the text from the Wikipedia. It is a free Wikipedia, free for us, free for all. But later you have to rewrite it, because there is a, for example, now I will share. Here is a back again. I have pasted in this, but see here is a number of references, number of blue lines, underlines. So that is why what you have to do, you have to remove all these references. Here is a one reference. It is a very, see, reference number 11, for example, here, reference number 3. So in your project report, it should not be appeared. Here is a reference number 1 and 2. It is clear to you? Yes, sir. This is a reference which is already copied from the Wikipedia. But in your project report, it should not be appeared. And here again, the word is edit. It should be removed. This is should be deleted. This is should be deleted. Because while the Wikipedia writer is borrowed this text from the reference 192, and here is a from reference 192. What is reference 192? Again, end of that news, there is again number of references is there. అంటే కాపీ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ కాపీ చేసిరా నంబర్ ఇచ్చిరా సార్? Yes, that is a citation, because what we వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వేరే చోటు నుండి కాపీ చేసుకుంటున్నా సరే వాళ్ళ పేరు మెన్షన్. ఇప్పుడు కాపీ చేసుకునేటప్పుడు కొందరు ఏమి ఇస్తారంటే ఫ్రీ టు కాపీ. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా, ఫ్రీ టు యూజ్ అండ్ షేర్ అని ఇచ్చాం. కొందరు రైటర్స్ వాళ్ళు రాసిన వార్తలు, వాళ్ళు రాసిన రచనల్ని ఏదైనా సరే మీరు ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోండి, ఎట్లయినా యూజ్ చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. కానీ అది నేనే రాసిన అని మీరు చెప్పండి అని అడుగుతారు. దాన్ని సైటేషన్ అంటారు. సో మీరు ఆ రిఫరెన్స్ లో మీరు ఎక్కడి తీసుకున్నారో అది మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు పడదు. ఎందుకంటే మనం తీసుకున్నాం కదా, ఫ్రీ టు యూజే తీసుకున్నాం, ఫ్రీ టు షేర్, ఫ్రీ టు యూజే తీసుకున్నాము. కాకపోతే అక్కడ ఫ్రీ టు యూజ్, ఫ్రీ టు షేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నామో అతని పేరుని మనము
మనము ఎండింగ్ లో మన బిబ్లియోగ్రఫీలో మెన్షన్ చేయాలి. చేస్తే అప్పుడు అతను ఏమి బిబ్లియోగ్రఫీలో ఆబ్జెక్షన్ ఇవ్వాలా చెప్పడు. సార్? అది ఇవ్వాలి. సో అతను ఇదైతే ఎవరైతే ఈ వార్త అంటే ఈ కంటెంట్ రాశారో అతను పర్మిషన్ ఇచ్చిండు. మీరు మనం అక్కడ లైసెన్స్ లో తీసుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ లైసెన్స్ లో క్రాస్ చెక్ చేసినాం కదా, చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఫ్రీ టు యూస్ ఫ్రీ టు షేర్ చేసుకోమని ఇచ్చాడు. సో ఈ కంటెంట్ ఎవరు రాశారో అతను యూజ్ చేసుకోమంటున్నాడు, కాకపోతే రిఫరెన్స్ మెన్షన్ చేయాలి. అప్పుడు అతను ఏమి ఆబ్జెక్షన్ చెప్పడు. ఇట్లా మీరు సెకండరీ డాటా మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా సరే మీరు ఇమ్మీడియట్లీ ఆ యూఆర్ఎల్ ని ఫస్ట్ కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. యూఆర్ఎల్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఆ టెక్స్ట్ మళ్ళొకసారి యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్, ఎండ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ లో రిఫరెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి, ఎవరు రాశారు, లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ అతను కూడా రాసినప్పుడు సమ్ డాటాని ఎక్కడి నుండి రిఫర్ చేసుకున్నాడు, అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు. సో మీరు సేమ్ అవే అది రిఫరెన్స్ ని మీరు మీ బిబ్లియోగ్రఫీలో కూడా మెయిన్ ముఖ్యమైన అంశాలను కొన్నిటిని మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయండి. సో ఇట్లా అంత బ్లూ కలర్ లో తర్వాత నెంబర్స్, ఇట్లా రిఫరెన్స్ నెంబర్లు ఇవన్నీ మనం కాపీ చేసినప్పుడు కనిపిస్తాయి. కానీ మన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లో we should not give all this in the project report because that is preparing by you, that is your original work. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, నువ్వు వీటన్నిటిని రీరైట్ చేస్తావు, రీరైట్ చేస్తావు, తర్వాత ఈ ఎడిట్స్ ఇవన్నీ తీసేస్తావు. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్. సో సమ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇందులో ఒకవేళ ఏమైనా మార్పులు ఉంటే మనం యూ హ్యావ్ టు చేసుకోవచ్చా? ఏమైనా మార్పులు చేయాలంటే చేసుకోవచ్చా ఇందులో? మార్పులు చేసుకోవచ్చు, అదే చేసుకోవచ్చు. అక్కడ లైసెన్స్ వేరే లైసెన్స్ చూడాలి, మార్పులు కూడా చేసుకోవచ్చు మనం. ఫ్రీ టు యూస్, ఫ్రీ టు షేర్ అండ్ ఫ్రీ టు మాడిఫై కూడా ఉంటుంది. అంటే మీరు మాడిఫై చేసుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు, నో ప్రాబ్లం అని అతను మెన్షన్ చేస్తాడు లైసెన్స్ లో. సో ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది, దీని అంతా మనం మామూలు టెక్స్ట్ లోకి మార్చుకుంటున్నాం. ఏది అన్ని బ్లూ కలర్స్, ఆ కలర్స్, ఈ కలర్స్ అన్ని తీసేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ అండర్ లైన్స్ కూడా తీసేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నౌ అపియరింగ్ సమ్ వాట్ క్లియర్. మీకు ఫాంట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఫాంట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏరియల్ ఫాంట్, ఐ థింక్ సో దిస్ ఇస్ ఏరియల్ ఫాంట్ లో ఉంది. మీరు దీన్ని టైమ్స్ న్యూ రోమన్ లోకి లేదంటే ఇంకా మీ ఇష్టం వచ్చిన ఫాంట్ లోకైనా మార్చుకోవచ్చు. తర్వాత జనరల్ బేసిక్ ఫాంట్ అండ్ లెడ్డింగ్ ఎంత ఉండాలి అవన్నీ బేసిక్ పాయింట్స్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ యువర్ గైడ్లైన్స్ బుక్ వన్స్ యూ సీ. But we are suggested you to go with Times New Roman, but that is not mandatory. You may go with Times Roman and font size is 12, but that is not mandatory. In case if you are going with Arial font, there is a font size 11 also is good in the Arial font. In coming to the Times New Roman, the size 12 is good in Times New Roman. So based on the font, you may go with either 11 size or 12 size, but not more than 12 size. Once again, you remember it, not go with more than 12 number size. Clear? I think so. Now I am again, so I got some text I have pasted here. And about more about business, yes, same I will cut it and paste in text also. Now coming to the objectives. So objectives means mainly already we have discussed, to examine. This is a active verbs. To analyze, to find out, to identify. These are the some action verbs regarding the objectives. Now see, here is only here I have prepared a 4 object, not prepared, just I have given some action verbs first. Now I am preparing
the full objective, number 1, to examine the comparative news content of the business in Andhra and next to analyze the business news coverage in Andhra Jyoti and Sakshi. Next, to find out the number of news articles and images published in the Andhra Jyoti and Sakshi about business, right? And to identify which newspaper is more focused to more focused coverage on business news. ఏమైతే మీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఎక్కువ బిజినెస్ టాపిక్స్ మీద వార్తలు ఇస్తున్నారు అనేది, అంటే మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మీ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇలా కొంచెం ఆలోచిస్తే మీకు ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని వస్తాయి. ఇంకా ఎన్నో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, కానీ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ 3 ఈజ్ ఎనఫ్, 3 to 4 ఈజ్ ఎనఫ్. ఓకే ఓకే సార్. Okay, sir. Nikhil, Okay. Nikhil, is Yes, it sir. okay to you? Yes, sir. How to prepare objectives, right? So based on the objectives, again, I am preparing here questions, research questions. So just it is a reconstruction. So here is I am examining, but I am not examining. Here is how many not comparative news means question means what verbs is comes basic points of the questions is what, where, when, why, and how. So H 5WH. how to compare news content, how to comparative news, how to coverage, here is how to coverage of the business news in Andhra Jyoti and Sakshi. And what type of news, what type of business news covering in Andhra Jyoti and Sakshi. Research questions also, you go with 2 or 3, and why, in case it is applicable, may not applicable, because based on your total work, how the Andhra Jyoti, for example, after result, this is not exactly, but why Andhra Jyoti is more Where the focusing. news, where the business, అది కూడా ఇవ్వచ్చు కదా సార్ క్వశ్చన్. Amjad, please. There is a number of questions we can make it, but here spontaneously I am preparing, right? Okay, sir. Why AJ is more coverage? Not, this is not exactly. This is only draft on the spontaneously I am preparing. So I am live demonstration, and this is only draft only. Later we have to again make it as a soft copy. One okay. Why AJ is more coverage than Sakshi on business news? These are the some questions, research questions.
on business news. సో అమ్జద్ నువ్వు లాస్ట్ టైం అడిగిన ఒక లైవ్ ఉండాలి సార్, లైవ్ చెప్తే మాకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సార్. ఇక్కడ జస్ట్ నేను మీకు మనకేంటి సబ్జెక్ట్ అనేది ఎవరి క్వశ్చన్ ఏ క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్. ఇక్కడ హౌ, వాట్, వై ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పాను. మీకు ఇంకా వేర్, వెన్, వై ఇంకా ఏదో చాలా సార్, ఉంటుంది మీకు సార్, ఏ కొత్త చాలా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సార్? ఒక 20-25? అన్ని అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ లిమిటెడ్. ఓన్లీ 3 to 4 is enough. Objectives also 3 to 4 is enough. So here spontaneously I have prepared here 3 questions. Not this is not up to mark, but for you a live demonstration, live demo I have gone with this. But there is a spelling mistakes, there is a grammatical mistake, but it is a later checkup, second scope. And scope, why this is, for example, scope. So Sir, sorry to interrupt you, sir. Sir, compared ఇది to study, రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ అన్నారు కదా, దీస్ ఆర్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చనర్ అని చెప్పారు కదా, లాస్ట్ లో ఎండింగ్ లో పెట్టాలని. అది రెండు ఒకటేనా సార్, లేకపోతే డిఫరెంట్? దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ వన్. లేదు, that is ఓకే different. ఓకే సార్, ఓకే, గాట్ ఇట్. Questionnaire is questionnaire. Okay, I will clarify here. Yes, sir. Questionnaire is main focus on the based on your target people. For example, if you are your target people is women, so questions on and your title and questions should be focus on the women only, focus on the youth only, focus on the students only. Here is a different. Here is it is a comparative study. Questions is quite different than that one. Agreed, sir. Clear, sir. Right? Thank you. Next scope and limitation. Here is a limitation because this is a scope also is a scope means like limit. This is scope means ultimately the synonym is also limitation also. Limitation, how much area you are taking means how many, for example, only why you are chosen youth. So you have to define, because youth population is otherwise that is suggested by your guide. Maybe youth population is more where your vicinity place, otherwise your target people. So whatever it is, scope, if you may mention it, are not required. And limitations means you have chosen 2 newspaper based on the suggested by the guide. Here I have chosen 2 newspapers suggested by the department or guide, because this is only project report. That is why guide or department may suggest. For example, in already repeatedly I said, for MPhil PhD programs you don't mention like this. You have to, again, for limitation also there is a scientific limitation you have to show in the PhD work, in a PhD or a PDF or a MPhil work. Scientific reasons you have to show, but this is a project report only. But that is why we are throwing the stone on the department. Okay, but not only one line here, just I have typed here only one line, but at least that should be a paragraph, means at least of 2 or 3 to 4 sentences. May I clear now? We'll go with the next step. Okay, sir. Now review of literature. See, his title is Kranti's title is business news, a comparative study. Right here again I am searching in the websites. I will share. I will stop this one and I will share the website now. Some more keywords here just to place. Research, articles or papers,
open access. These your title plus these 4 to 5 words you have to give additionally. Then only you will get more, means focused related content only will appear on the website, on the pages. And again in PDF, I'm telling. Here is one International Journal of Multidisciplinary Research and Development. This is a journal. Here is one article related to his title, Kranti's title. Newspaper headlines. His topic is newspaper headlines compared to study. But Kranti's title is business news. Whatever it is, title may be vary, no problem. But the focus is review of literature. Here in this article, it don't mention the review of literature focusly. So he is only focused on his work only, the headlines and works and explain. This is a qualitative research. Here, for example, see, here is he mentioned the title and the title of Sakshi also. And here is his explanation of each title. This is a qualitative analysis. Okay, here is not mentioning the number. It is a qualitative. So he is explaining each headline in Andhra Jyoti and Sakshi అంటే సిమిలర్ సబ్జెక్ట్ పైన ఉన్న కొన్ని న్యూస్ తీసుకున్నాడు, కేస్ స్టడీస్ గా ఒక 30 టైటిల్స్ తీసుకున్నాడు. తీసుకొని ఆంధ్రజ్యోతిలో ఏం టైటిల్ ఉంది, సాక్షిలో ఏం టైటిల్ ఉంది, వాళ్ళు ఎందుకు వేరువేరుగా ఇచ్చారు, దాని గురించి కింద ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఎ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. దీనికి మళ్ళీ టెక్నిక్స్, మెథడ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో క్రాంతిస్ ఈజ్ ఎ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్. సో ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ వన్. Here is some another university, business, Gurugram University, వాళ్ళ బుక్ లో కూడా ఒక రిలేటెడ్ టైటిల్ వచ్చిందంట, చూద్దాం దీంట్లో ఏమైనా. Here is also not given a review of literature, in this article. Okay, we'll go with another one. Here I have mentioned Andhra Jyoti and Sakshi. So that is why I am not getting more articles. So I am not mentioning here the titles, only just newspapers. Then I will get more. Here is one more study in a research gate, content analysis, business newspapers. But he is asking to join in their comparative analysis of selected business newspapers with reference to Puri city. So ఒకటే పేపర్ మీద ఇస్తున్నాడు. See, here is a review of literature. Okay, ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చిండు, ఓన్లీ 2010 లో ఒకటి, 1993 లో ఒకటి, 2 మాత్రమే ఇచ్చిండు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. అది కూడా ఏదో ఒక రిపోర్ట్ని బట్టి. ద రిపోర్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఎకనామిక్స్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అనే రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇదొక పేరా. అలాగే 1993లో సురేష్ అనే వ్యక్తి ఒక వర్క్ చేసిండు, స్టడీ చేసిండు, ఎడిటోరియల్స్ ఆఫ్ మలయాళం డైలీస్. అతను ఏం చెప్పిండు అనేది ఈ ఫౌండ్ దట్ ఇదొకటి.
సో ఇంకొక వ్యక్తి 1990లో 3 రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రోసమ్మ డిడ్ ఎ కంటెంట్ అనాలిసిస్ ఆన్ 7 మలయాళం న్యూస్ పేపర్స్. ఆమె ఏం చెప్పింది, ఇక్కడ కనిపించే సెంటెన్స్ అంతా ద సమ్మరీ ఆఫ్ ద రోసమ్మస్ వర్క్. ఇక్కడ 3 రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్ ఉన్నాయి. మనం వీటిని 3 కాపీ చేసుకొని డాక్యుమెంట్లో పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ చూద్దాం ఫర్దర్ ఎట్లా దాన్ని డ్రాఫ్ట్ని మెయిన్ చేద్దాం అనేది. రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో ఆ ముగ్గురివి టాపిక్స్ నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకున్నా. ఇది కూడా నేను షేర్ చేస్తాను, మళ్ళీ మీకు కొంచెం వెయిట్ చేయండి. అయితే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు టెక్స్ట్ అంతా వన్ సైడ్, తర్వాత వర్డ్స్ మధ్య మధ్యలో కట్ అయినట్టుగా వస్తుంటాయి. వీటన్నిటిని మనం కవర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొన్నిసార్లు అండర్లైన్స్ వస్తుంటాయి, కొన్నిసార్లు బాక్స్లు వస్తుంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అట్లా ఇస్తారు. వాటిని మళ్ళీ మనం క్లియర్గా చేసుకున్నప్పుడు క్లియర్ చేసుకొని తర్వాత దాంతో పాటుగా అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడం తెలుసా డాక్యుమెంట్లో? ఇక్కడ పైన అడ్జస్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన టూల్స్ ఉంటాయి, వాటిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 అయితే ప్రజెంట్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేశాను. మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో ఇక్కడ ఎవరి పేరు చదివాం? 2010 ఒకటి, నెక్స్ట్ వన్ 1993 సురేష్, రోసమ్మ ఇన్ 1990. ఈ ముగ్గురికి సంబంధించిన బిబ్లియోగ్రఫీ ఎండ్ ఆఫ్ ద పేపర్లో ఇస్తాడు. ఇక్కడే ఇగో ఇక్కడ చూసారు కదా టేబుల్స్ బిజినెస్ న్యూస్లో. అంటే ఇతనిది వేరే ఆబ్జెక్టివ్స్, రీడర్ పర్సెప్షన్ ఇచ్చిండు. కానీ కంపేరిటివ్ స్టడీ కాదు, రీడర్ పర్సెప్షన్ ఇచ్చింది. దాంట్లో రీడర్ పర్సెప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఇతను ఎలా వెళ్ళిండు, క్వశ్చనియర్ ద్వారా వెళ్ళిండు. సో జెండర్, ఏజ్, ప్రొఫెషన్ ఇలా ఇవన్నీ క్వశ్చనియర్లో మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ గూగుల్ ఫామ్లో ఈ టేబుల్స్ కూడా అన్ని ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ ఇప్పుడు ఉన్న ఏమంటుంది గూగుల్ ఫామ్స్లో ఆటోమేటిక్గా టేబుల్స్ కూడా వస్తున్నాయి ఆ సెటప్స్ చేసుకుంటే. సో కంక్లూషన్స్లో ఇక్కడ ఇతను సరిగా మెన్షన్ చేయలేదు, కానీ మనకి కొన్ని రీసెర్చ్ దాంట్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేస్తారు. అటువంటివి కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఇందాక చూసిన దాంట్లో ముగ్గురు తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది కూడా కాదు, మళ్ళీ ఒకసారి వేరే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్. సో యూలో ఇన్ 2021, నెక్స్ట్ వాచ్ ఇన్ 2010 అండ్ లారెన్స్ ఇన్ 2000. దీస్ ఆర్ ద పర్సన్స్. వీళ్ళేంటి అర్లియర్ వర్క్ చేశారు రిలేటెడ్ న్యూస్ పైన, ఈ అంశం పైన రిలేటెడ్గా వేరే వర్క్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ మనం లారెన్స్ అండ్ యూలో వీళ్ళిద్దరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం బిబ్లియోగ్రఫీలో వాళ్ళ పేర్లు మెన్షన్ చేశాడా లేదా. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. హెచ్ఐజేకే లారెన్స్. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం చిన్న చిన్న వర్క్ కోసం అందరివి మెన్షన్ చేయనవసరం లేదు, ఓన్లీ ముఖ్యమైన వాళ్ళే. సో ఇక్కడ కూడా అతను ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో లారెన్స్ హెచ్ఐజేకేఎల్ ఇవ్వలేదు, ఓలో ఇచ్చిందా? సార్ ఒక చిన్న డౌట్. హలో వినిపిస్తుంది, చెప్పు.
సార్ ఇప్పుడు ఒక్క ఒక్కదాన్ని కాపీ పేస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తారు కదా సార్, ఆ ముగ్గురు రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలా లేదంటే ఎవరిదైనా ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళదే ఇవ్వాలా? ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళది ఇస్తే సరిపోతుంది. అంతేనా సార్? ఓకే సార్. ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళది ఇస్తే సరిపోతుంది అంతే. అంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ చేసిన వాళ్ళదంటే ఫస్ట్ చేసిన దానికి దీనికోసం ఈయన కొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటాడు కదా సార్, మనం చేంజ్ చేసిన దాన్ని తీసుకుంటున్నాం కదా. మనం ఎవరిది తీసుకుంటే వాళ్ళదే మెన్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపించే స్క్రీన్ పైన కనిపించే ఒక వర్క్ ఉంది, మనం ఒకవేళ ఇతంది తీసుకుంటే ఇతంది మెన్షన్ చేస్తాం, లేదనుకుంటే గతంలోనే వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే వాళ్ళదే మెన్షన్ చేస్తాం. ఇంకా ఒకటి లైవ్ ఇంకొకటి చూపిస్తారు, జస్ట్ ఐఎమ్ సర్చింగ్. ఏం లేదు, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సర్చింగ్ ఓన్లీ. రీసెర్చ్ మీన్స్ సెర్చ్, మోర్ సెర్చ్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెర్చ్ తర్వాత నువ్వు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్, నువ్వు ఏదో కొత్తది కనుక్కుంటావు, సర్చింగ్ చేసి నువ్వు ఒక కొత్తది కనుక్కుంటావు. సరే, ఇప్పుడు బేసిక్గా మాత్రం మీరు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఎట్లా తీసుకోవాలనేది అర్థమైంది కదా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ మీరు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ లో కూడా ఇంట్రొడక్షన్ లో మనం ఎలా అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ అంటే ఏంటి, బిజినెస్ న్యూస్ అంటే ఏంటి, న్యూస్ పేపర్స్ అంటే ఏంటి, ఆంధ్రజ్యోతి అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతంది క్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు సాక్షి అనేది ఎట్లయితే మనం 4-5 పార్ట్స్ చేసుకున్నామో, కమింగ్ టు ద రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆల్సో అక్కడ కూడా మీరు పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ న్యూస్, దానిపైన ఏమైనా ఒక 4-5 రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్ న్యూస్, వాటిపైన ఒక 3-4 రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్స్. వాట్ ఈస్ జర్నలిజం, ఒక 3-4 రివ్యూస్. తర్వాత వాట్ ఈస్ ఆంధ్రజ్యోతి, ఒకవేళ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. మేబీ ఆంధ్రజ్యోతి అనేది తెలుగు న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువ మంది చేయరు. ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ సంబంధించింది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ది హిందూ, అటువంటి వర్క్స్ అయితే కొందరు చేసి ఉన్నారు ఆల్రెడీ, అవి కూడా డైరెక్ట్గా దొరుకుతాయి. కానీ ఇక్కడ ఆంధ్రజ్యోతి తెలుగు న్యూస్ పేపర్ అనేసరికి మేబీ దొరకకపోవచ్చు. సో అట్లా మీరు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ లో కూడా ఒక 3-4 కేటగిరీస్ చేసుకొని, అంటే మీ టైటిల్ కి రిలేటెడ్ గా కేటగిరీస్ చేసుకొని వాటికి సంబంధించి రివ్యూ వెతికితే మీకు ఆటోమేటిక్గా దొరుకుతాయి. ఈవెన్ ఇక్కడ మీకు క్రోమ్ స్క్రీన్ లో
review of literature on బిజినెస్ న్యూస్. ఏదైనా సరే మీ కీవర్డ్ ఏదో ఒకటి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఏవైనా కొన్ని న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. మోర్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో వస్తే మనకు ఈజీ, ఎందుకంటే మనం సేమ్ కాపీ చేసుకొని మనం రీరైట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి. అట్లా ఎవరైనా ఓపెన్ యాక్సెస్ లో ఇచ్చి ఉంటే అటువంటివి చూద్దాం. ఇక్కడ దీంట్లో ఒకటి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ACT, తర్వాత అలీ ఐడెంటిఫైడ్ త్రూ రీసెర్చ్ 13 ట్రెండ్స్ దట్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ 2010 విచ్ విల్ బి డివైడ్ సమ్, అట్లా కొన్ని టెక్స్ట్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ డైరెక్ట్ రివ్యూ చేసి పెట్టారు వీళ్ళు. బ్రెయిన్ బిడ్జ్ అనే వ్యక్తి రివ్యూ చేసి పెట్టాడు. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వేరు కానీ జస్ట్ షోయింగ్ ఒక మీకు మోడల్ చూపించడం కోసం. Comparative study of different newspapers, comparative content analysis of the Hindu and the Times of India. Evaru Sanjan Patabi and Patabi and research assistant oka work chesindu already. So introduction, Times of India gurinchi explain chesindi ikkada, the Hindu guరించి explain చేసింది, ఆబ్జెక్టివ్స్, మెథడాలజీ. ఓకే, సో ఇది రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ లో ఏమిటంటే జస్ట్ వాళ్ళు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మీద ఫోకస్ చేయరు రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ లో. అంటే మీన్స్ కొందరు చేయరు, ఓన్లీ జస్ట్ వాళ్ళ, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ పేజెస్. కంపెనీ ఏమడుగుతుంది 6 pages లో విత్ ఇన్ ద వర్డ్స్ లోనే మీ టెక్స్ట్ ఉండాలి అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ మెయిన్ సబ్జెక్టు వాళ్ళ ఫైండింగ్స్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తారు ఇటువంటి జర్నల్స్ లో. ఇంకా వేరే జర్నల్స్ లైక్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆన్ మాస్ మీడియా, ఫ్రీ పీడిఎఫ్ ఫ్రీ యాక్సెస్. సో ఇలా కొన్ని ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ కూడా ఓపెన్ యాక్సెస్